फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो हमारा होगा MMA टेक्निक। तो आज मैं आपको शो करूँगा कि स्ट्राइकिंग ड्रिल्स कैसे करते हैं MMA में। तो लेट्स प्ले स्ट्राइकिंग। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't इस faking. वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि स्ट्राइकिंग ड्रिल्स कैसे करते हैं MMA में टेक्निक। ओके, I don't really ever feel at home, on my own, in the zone. That's the only way I know, feeling low, about to blow back up. I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself, I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. ओके, तो इस तरह से आपको अटैक करते हैं स्ट्राइकिंग बस 1 and 2 3 punch दिस हो गया एंड किक दैट। और आपको किक करना कहाँ है? यहाँ पर किक एंड डाउन। ओके गाइस, तो एंड सेकंड स्ट्राइकिंग ड्रिल्स punch. I don't wanna break down. Always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fate now. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay or insane now. I remember better days on the playground, hoping I can find my way even when I'm facing down. I fight, even when I don't know what is right. I'ma pick a side and I'ma take pride. I will decide my fate and die. ये तो हमारा MMA का स्ट्राइकिंग ड्रिल्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।